Hi guys and welcome to Asterix. Guys, మనకి ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్ రావడం ఎంత కామనో ఆ పీరియడ్స్ తో పాటు పెయిన్ అండ్ క్రాంప్స్ రావడం కూడా అంతే కామన్. యాజ్ విమెన్ వి ఆల్ నో దట్. నౌ నాకు అంత పెయిన్ఫుల్ గా పీరియడ్స్ రావండి. బట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగర్, వెన్ మై పీరియడ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్, ఆ టైంలో ద పెయిన్ వాజ్ సో సివియర్ దట్ నాకు లిటరల్ గా ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు మిస్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ సమ్ టైమ్స్. నేను లిటరల్ గా హ్యాండ్స్ ఇలా డిగ్ చేసేదాన్ని ఇన్ టు మై పామ్స్, హోల్డింగ్ మై టమీ బికాస్ ఆఫ్ ద పెయిన్. ఇట్ వాస్ దాట్ సివియర్. సింప్లీ పుట్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వేస్ టు ఫైట్ దట్ డ్రెడెడ్ పెయిన్. అండ్ నాకు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఏమేమైతే హెల్ప్ చేసిందో అది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ ఫైండ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఆ డ్రెడెడ్ వేస్ లో, బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ లుక్అవుట్ to relieve pain and get a little comfort during those days. Starting with the first one. Guys, manaki ఏ బాడీ పార్ట్ లో అయినా మసిల్ టెన్షన్, క్రాంప్స్ ఆర్ మసిల్స్ స్ట్రెయిన్ అవుతే ఆ పార్ట్ ని మనం స్ట్రెచ్ చేస్తే వెంటనే రిలీఫ్ ఎలా వస్తుందో ఇది అంతే అండి. సో ఈ పెయిన్ ని, ఎస్పెషల్లీ పీరియడ్ పెయిన్ ని రిలీఫ్ చేయడానికి రెండు సూపర్ యోగా పోజెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద చైల్డ్స్ పోజ్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ద నీస్ టు ద చెస్ట్ పోజ్. ఇది గనక మీరు ట్రై చేస్తే మీకు వెంటనే రిలీఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. టిప్ నెంబర్ 2, హీట్. మనకి ఏదైనా టెన్షన్, మసిల్ టెన్షన్ ఉన్న బాడీ పార్ట్ అయితే దానికి హీట్ ఇస్తే మనకు వెంటనే అసలు పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకునే అంత రిలీఫ్ వస్తుందంట. సో గైజ్, యూజింగ్ అ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బి పాసిబుల్. అండ్ మనం ఒక ప్లేస్ లో స్టేషనరీగా ఉండలేం కదా, అటు ఇటు తిరగకుండా అక్కడే కూర్చోవాలి. తర్వాత బయటికి వెళ్తే మనం హాట్ వాటర్ బ్యాగ్ ఆబ్వియస్లీ వీ కాంట్ క్యారీ ఇట్ అరౌండ్. సో హియర్ కమ్ దీస్ హీట్ ప్యాచెస్ ఫ్రమ్ నువా. గైజ్, ఈ మధ్య ఇంత అమేజింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఐ జస్ట్ విష్ దిస్ కంఫర్ట్ వాజ్ దేర్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ మై పీరియడ్స్. ఎనీవే, నేను మీకు చూపిస్తాను. ఒక ప్యాక్ లో మనకు 3 ప్యాచెస్ వస్తాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ టు యూజ్. లైక్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్యాక్. దీనికి ఈ స్టిక్కర్ ఉంటుంది, మనకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ లో ఎలా వస్తుంది అలా. దీన్ని మనం పీల్ చేయాలి, ఈ విధంగా పీల్ చేయాలి. అండ్ జస్ట్ స్టిక్ ఇట్ టు యువర్ అండర్వేర్ ఫ్రంట్. మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కడైనా స్టిక్ చేయండి. ఇది సెల్ఫ్ హీటింగ్, అంటే ఇది పీల్ చేసిన వెంటనే ఇందులో హీట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది 8 hours వరకు లాస్ట్ అవుతుంది. హౌ కన్వీనియంట్ ఇస్ దాట్. గైజ్, ఇది స్కిన్ కి స్టిక్ చేయకూడదంట, ఓన్లీ క్లాత్ కి స్టిక్ చేయాలి. సో క్లాత్ కి స్టిక్ చేసిన తర్వాత ఇది మన బాడీ న్యాచురల్ కాంటూర్స్, మన బాడీకి అలా మోల్డ్ అయిపోతుందంట. దానివల్ల యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ యూర్ వేరింగ్ సంథింగ్, యూ విల్ నాట్ ఫీల్ అ థింగ్. చాలా కంఫర్టబుల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో గైజ్, ఎంత థిన్ గా ఉంది చూడండి. సో ఇది క్లోత్ త్రూ మీకు కనిపించదు. ఇట్స్ లైక్ no one will know. It's so discreet. Trust me, my cramps are so much better with the Nua Cramp Comfort, guys. ఇది హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది and because of that you get immediate relief. నాకు పెద్దగా cramps రావు, but then whenever I do, this is providing excellent relief from the cramps. Guys, it is so convenient to carry. ఇంత చిన్న పౌచ్ ఉంది, చాలా స్లిమ్ గా పౌచ్ ఉంది. ఇది ఈజీగా మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో ఆర్ ఏదైనా బ్యాగ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇది 8 hours వరకు మనకి హీట్ ఇస్తుంది. 8 hours తర్వాత మీరు జస్ట్ ఇది పీల్ ఆఫ్ చేసి పడేయడమే. అండ్ గైజ్, యు నో వాట్, ఇది మొత్తం న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేయబడింది కాబట్టి మీరు 8 hours తర్వాత ఈ ప్యాచ్ ని చింపేసి దాని కాంటెంట్స్ ని వాటర్ లో మిక్స్ చేసి మీ ప్లాంట్స్ కి ఫర్టిలైజర్ లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. గైజ్, దిస్ ఇస్ 100 times బెటర్ దాన్ పాపింగ్ అ పెయిన్ కిల్లర్, ఐ వుడ్ సే. కానీ ఇది ఓన్లీ మోడరేట్ అండ్ మైల్డ్ క్రాంప్స్ కే పనికి వస్తుంది. ఇఫ్ యువర్ క్రాంప్స్ ఆర్ రియల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్, యూ షుడ్ ప్రాబ్లీ విజిట్ అ డాక్టర్. గైస్, వీడియో అయిపోయాక డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అందులో ఈ ప్రొడక్ట్ కి డైరెక్ట్ లింక్ ఇచ్చేస్తాను. అండ్ గైస్, ఒక ఇంట్రోడక్టరీ ఆఫర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు, విచ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మై కోడ్ ASH20 మీకు డిస్కౌంట్ కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ డిస్కౌంట్ ఎంత వరకు ఉంటుందో నాకు తెలియదు, బికాస్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రోడక్టరీ ఆఫర్. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ నౌ. టిప్ నెంబర్ 3. గైస్, ఈ టైంలో మసిల్ క్రాంప్స్ ని రిలీవ్ చేయడానికి మనం జింజర్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కానీ రోజుకి 2-3 times మనం జింజర్ ఎలా తీసుకోలేం కదా. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జింజర్ టీ తాగొచ్చు. లైక్ జస్ట్ టేక్ సమ్ హాట్ వాటర్ 1 cup, అందులో గ్రేటెడ్ జింజర్ వేయండి. కావాలంటే ఫ్లేవర్ కి ఇంకా లెమన్, మింట్, హనీ ఇలాంటివి కూడా వేసుకొని
హాట్ వాటర్లో జస్ట్ లెట్ ఇట్ సిట్ ఫర్ 1 to 2 minutes. ఆ తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసి టీ లాగా తాగేయండి. చాలా సింపుల్గా ఉంది, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. కొంతమందికి వేడి తాగాలని లేదంటే యూ కెన్ యూస్ టిప్ నంబర్ 4, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్. ఇప్పుడు క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్లో మనకు పొటాషియం ఉంటుంది, చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల మనకు బ్లోటింగ్ తగ్గుతుంది అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ పెయిన్ రిలీఫ్ బాగా ఉంటుందంట. సో గైస్, టిప్ నెంబర్ 5, విచ్ ఇస్ మెగ్నీషియం ఇంటేక్. మెగ్నీషియం వల్ల మనకు నర్వ్ అండ్ మసిల్ ఫంక్షన్ నార్మలైజ్ అవుతుందంట అండ్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ రిలీవ్స్ యువర్ మసిల్స్ ఆఫ్ ద క్రాంప్స్. మెగ్నీషియం ఎందులో ఉంటుంది అంటే బనానాస్ లో, నట్స్ లో అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ లో. సో ట్రై యువర్ బెస్ట్ గైస్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు రిలీవ్ పెయిన్. గైస్, ఐ హోప్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో యూస్ఫుల్. ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ పీరియడ్స్ రావడం ఇన్ ఎవ్రీ గర్ల్స్ లైఫ్ ఎవ్రీ మంత్. కానీ డ్యూ టు ద స్టిగ్మా అటాచ్ టు ఇట్ వీ డోంట్ రియలీ టాక్ ఫ్రీలీ అబౌట్ ఇట్. ఫ్యామిలీ ముందు, అందరి ముందు కొంచెం ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ గైజ్, ఇట్ ఈస్ టోటలీ న్యాచురల్. అది ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామో వీ గెట్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ అవర్ బాడీస్. అండ్ మీకు కూడా ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పెయిన్ అండ్ క్రాంప్స్ రిలీవ్ చేయడానికి ఏదైనా ఉంటే please do share it in the comment section so that more and more girls can benefit from this. Okay na? And guys, Nua heat patches tappakunda try cheyandi. Link anta description box lo untundi and do not forget to use the code ASH20 for special discount. Guys, Nua Cramp Comfort order cheyadaniki click on the description link and go to the website. Akkada product ni cart lo add cheyandi and use the coupon code ASH20 for a special discount. Order your Cramp Comfort right away. If you like this episode, you know what you have to do guys. It is subscribe, like and share and follow me on Asterix Official on Instagram and Asterix on Facebook. Also na personal ID which is Ashmita9 on Instagram. Google Play Store lo mana Asterix app kuda undandi, adi kuda download cheyandi. Nenu cheppina products links anni meeku akkada kuda doruktayi. You can find everything in one place anamata. Also na website which is www.asterix.com. See you on the other side. Till then, it's bye from Asterix.